Welcome back, friends. And in the previous session we discussed here about the introduction to organic chemistry, and this is the O-level chemistry. Today we are going to continue. If you remember, in the previous session we discussed various concepts about organic chemistry, and today we are going to continue. And in the case of today's lecture, we are going to discuss first about the concept of hydrocarbons. So what are the hydrocarbons and the properties of hydrocarbons and different families of hydrocarbons? All of those facts we will discuss them in today's lecture. So first let's discuss what are the hydrocarbons and what do we mean when we are talking about the hydrocarbons. So first you need to understand about the concept of hydrocarbons. So by definition, hydrocarbons, they are compounds composed of hydrogen and carbon only. Hydrogen and carbon only. So you need to understand this compound composed of hydrogen and carbon. That's why they are called hydro, then carbons. So they are hydrocarbons, contain hydrogen and carbon only. No other element. That is, a hydrogen has the molecular formula, a hydrocarbon has the molecular formula CXHY, where X and Y, they are numbers, they are whole numbers. So X can be N number and Y can be L number, and we shall see different general formula ambazo zinatumika kucalculate yao. So hydrocarbon anakuwa ana carbon na hydrogen peke yake. Kwa tuna namba fulani ya carbon na namba fulani ya hydrogen. Let's say C2H8, hiyo ndio nita hydrocarbon. Hasa kwa nini carbon ziwe mbili, hydrogen ziwe 8? Tutaona huko mbele. Kwa hiyo for example of hydrocarbons, we have methane, CH4. Kwa nini tumuita methane? Tutaona we have ethane, which is C2H2. This is not ethane. This is ethene, not ethane. This is ethene. If you want to write ethane, it is C2H, it is C2H6. This is ethane. Then ethene, it is C2H4. This is ethene. The difference is on the last letters of the name. For example, this is ane. So ane, that means this is the alkane. So you see this ane, that means the homologous family of alkane. While those for example, this C2H6, this is ane, ethane. So ethane hapa, ethane sio hii hapa. Ethane ni C2H6. Then tuna benzene. Benzene it is C6H6. Hii hapa kwa your level of O-level mwisoni sana, kimtaisoma sana advance. So the methane, then this which is ethane, methane which is CH4, ethane which is C2H2, and benzene which is C6H6 are hydrocarbons. These are just examples of hydrocarbons that you need to know for your level. Now when we are discussing about hydrocarbons in O-level, we have the three major families of hydrocarbons which we will discuss. In the advanced level we discuss these three families of hydrocarbons, but we will add other families such as benzene, which are not studied in O-level. Kwa O-level tunasoma three families of hydrocarbons. Kwa tuzidiscuss hizo three families. Now when we are saying a family manake ni kama a group of hydrocarbons which tend to have the same property. So when we are discussing about the families of hydrocarbons, that means we have three groups of hydrocarbons, and each group of these hydrocarbon contain some kind of distinctive characteristics ambazo zinakuwa zinafanana kati ya members of the group.
Now we are classifying the hydrocarbons. We are classifying the hydrocarbons into 3 families. We are classifying hydrocarbons into 3 families. So what you are saying is that in order to simplify the study of these compounds, chemists have grouped them into families, and the members of each family have characteristics, chemical properties, and graded physical properties. So the chemical properties of a certain family zinakuwa zinafanana, lakini physical properties of a certain family zinakuwa ni graded. That means they increase or decrease. For example, if you know a certain family, boiling point ni mfano physical property, melting point au evaporation point, hivyo vyote vinakuwa vina increase au vina decrease kwenye hiyo family yako. So physical properties zinakuwa graded. For example of physical properties, it is boiling point and it is graded in terms of physical property. But chemical properties, the one family contain the same chemical property. Now the main family members of hydrocarbons that we shall study for this level, they are alkanes. You see, alkanes, and their name is ended with ane. Alkanes. Then you have alkenes, and then you have alkynes. So the difference between these 3 names, alkane, ane, in, that means ene, and then yne, will be also the difference in their names. Kwa pia majina yao yatatofautiana hivi. Now let's start with the alkane. With the alkane. Alkanes, the members of this group of alkane, which are alkanes, members of this group of hydrocarbon are distinguished by possessing the general molecular formula of CN, then it is H2N plus 2. Now let's see examples. If it is CN, kama N ni moja, maana itakuwa ni C1, then H2N plus 2. H ni hydrogen, H2N, N ni moja, so H mbili mara N, mbili mara moja ni mbili, jumlisha mbili ni 4, so it will be C1H4. And we don't write it as C1H4 because if you write 1 here utaonekana kama haujui chemistry. So what we are writing, it is C, atuandiki 1 kwa sababu tukiacha tu hivyo inajulikana kwa ni 1. We are writing as CH4. So CH4 is what we call as methane. Tutaenda kuona kwenye majina, usio na shaka kwamba kwa nini wanaita methane. Hii ndio inaitwa methane. A second member in this family of alkane atakuwa na C ngapi? 2. Isa kwa sababu ni 2 ninaandika. Then hydrogen itakuwa ngapi? Hesabu ya shule ya msingi hapo. Itakuwa hydrogen 2 mara 2 4. Jumlisha 2 hapa. Tunatumia formula hapa. Jumlisha 2 utapata ngapi? 6. So ni H2, I mean C2H6. Hii hapa tutahitaje? Ethane. Unaona inavyoandikwa, inaandikwa hivi, ethane. Hii ya kwanza ilikuwa ni methane, CH4. It is methane. The first member in this family, it is CH4. And the second member in this family, it is C2H6, which is this one, ambapo nani? Ethane. Kwa tukija kwenye member watatu, kwa mfano itakuwa ni C3. Then H itakuwa ni ngapi? 3 mara 2 6, jumlisha 2 it is 8. So it is C3H8. And this member will be known as methane, ethane, then propane. So we'll discuss them later. Why do we call propane, ethane, methane? We'll discuss them later when we'll be discussing about nomenclature and naming ya hizi compound.
Unachotakiwa kujua kwenye alkane tunatumia formula hapa. Kwa kama ikiwa 4 maana yake itakuwa ni C4. Hapo waumizi atakichwa C4 H ngapi? C4H 4 mara 2 8 na 2 jumlisha 2 tutapata 10. Kama zikiwa 5 C5 H itakuwa 5 mara 2 10 jumlisha 2 12. So H 5 mara 2 10 jumlisha 2 12. H ngapi? 12. Kwa unakuta at the end of the day unapata formula kama hizo. Hizi hapa zinaenda kwa level yetu ya O-level tunasoma hadi C10. Tunasoma hadi C10. Alafu H C10H zinakuwa ni ngapi? 12 12 20 jumlisha 2 22. Kwa level yetu ya O-level. Lakini kwa level nyingine unasoma hadi zaidi ya hapo. Kwa hiyo this is the family of alkane. So tutaanza na huyu CH4, then C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 up to C10. Hapa tutaenda up to C10H H22. Kwa hivyo ndivyo ambavyo family of alkane ipo. The general formula is CN H2N+2. Na hapo haijaonyeshwa vizuri sana, lakini what the general formula was supposed to be, it is C, then here below it is N, then here we have H which is capital, we have capital H, lakini upper below we have 2, then N plus 2. This is how the general formula of alkane can be written. We call it the general formula. Kwa tutaenda kudiscuss baadaye about the concepts of general formula na vitu kama hivyo. Hii ndio ambapo alkane inakuwa inaandikwa na members wake anakuwa ni hivi. So both are gases at room temperature. Yaani tukizungumzia methane pamoja nani na ethane. Hizo zote ni gases. Member wa 4 hapa ndo anaanza member wa 4 wa 5 hivi kwenye hii family of alkane ndo anaanza kuwa liquid. Kwa hao wengine ni gases. So both are gases at room temperature and pressure. This general formula can be used to work out the formula of any other alkane if we know the number of carbon atoms it consists. So if we know the number of carbon atoms ambayo alkane inakuwa nayo, tunakuwa tumeshajua nini the number of hydrogen atoms. So the following table gives the molecular formula and the name of the first few alkanes plus an indication of some of their physical properties. Kwa tuione hiyo table kidogo ya properties of alkane. Tuione hiyo table. Table yetu ndio hii hapa. Sasa table yetu hapo tumeanza na name, alafu tukitoka name unaona hapo kuna name, tukitoka name kuna molecular formula, tukitoka molecular formula kuna melting point, then kuna boiling point. Kitu kimoja ambacho tutakiwa kujua hapa ni kwamba the melting and boiling point they tend to increase with the increase in molecular mass. Kwa kama unakumbuka form 2 chemistry, molecular mass hiyo itakuwa ngapi? 12 jumlisha hydrogen 1 mara 4 itakuwa ni 16. Molecular mass hapa itakuwa ni 12 mara 2 jumlisha huyu hapa hydrogen ngapi? Ni 6. Kwa 12 mara 2 ni 24 jumlisha 6 itakuwa 30. Tutaenda kuona baadaye kwenye properties of homologous series na tutaona kwamba mass ya huyu na huyu zinatofautiana sawa na mass ya huyu na huyu, na utofauti ni sawa na mass ya huyu na huyu. Kwenye homologous series tutaona hiyo concept. Kwa don't worry, just stay with me, subscribe the channel and then to discuss later. Kwa tunachokiona ni kwamba the first member is methane having 1 carbon and 4 hydrogen. Wamepataje 4 hydrogen? Wametumia ile formula C, again ya formula C N H 2N plus 2. So kutoka hapo manake kama carbon ikiwa moja, hydrogen inakuwa ngapi? 2 mara 1
ni 2, jumlisha 2 4. Carbon wakiwa wawili. So they have calculated all of these and they have found this list from methane to octane, and not only octane, this list goes to decane, which has 10 carbon. Do you see? It is nonane. We have nonane here with 9 carbons, and then the last is decane, which has 10 carbons. Kwa maana nimekwambia tunasoma the first 10 members of each homologous series. So we are starting with the methane. Then we are following ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane. Then tunakuwa tukishatoka nonane hapo tunafuata decane. So the easiest way ku remember hivi hapa ni sawa na vile ambavyo ulisoma form 2 nomenclature ya inorganic compounds, lakini panapo tofautiani kuanzia hapa kwenda juu. Kwenye form 3 tulikuwa atusemi hivi, I mean kwenye form 2. Kwenye form 2 hapo tulikuwa nasema monoxide, hapo tulikuwa nasema dioxide, hapa tulikuwa nasema trioxide, hapa tulikuwa nasema tetra. Ni form 2 hiyo. Sasa ndio kutofautia nomenclature kati ya organic na inorganic compound. Hapa form 2 hapa tulikuwa nasema mono, hapa tulikuwa nasema di, hapa tulikuwa nasema nini, tri, hapa tulikuwa nasema nini, tetra. Form 2 hiyo. Lakini huku this pattern imbadilika, tunasema meth. Kwa kifupisho hapa tunatumia nini, meth. Hii hapa imetoka kwenye group yani parent nani, alkane. Ndio hii hapa ane. Unaona hii zote zimeishia ane. So ane ni kutokana kwamba hii ni alkane. Tukienda kwenye alkene inabadilika tu, inakuwa n yani in mwishoni. Kwa unachotakiwa kujua hapa ni kuhusu parent name. Tutadiscuss nomenclature huko mbele, lakini hapa nazungumza parent name. Ikiwa carbon moja unaweka meth, carbon 2 unaweka eth, carbon 3 unaweka prop, carbon 4 unaweka but, carbon 5 unaweka pent, carbon 6 unaweka hex, carbon 7 unaweka hept, na carbon 8 unaweka oct. Vivyo hivyo tunaenda mbele kwenye carbon 9 na carbon 10. Yani carbon 9 unaita non na carbon 10 unaita dec. So it is somehow not somehow tough to remember, kwa sababu hapo kwanza unatakiwa ukumbuke hizi ambazo zimetofautiana kule form 2. Hizi hapa ukishazikumbuka hizi, kama ulikuwa vizuri kwenye chemistry form 2, it will be very easier for you to remember these others. Kwa kwanza ukumbuke hizi 4. Ukishakumbuka hizi 4, hii ya 5 unakuja unakariri kama pent, hex, hept. You see, pent, hex, hept. Ukishaweza hapo, huku unaenda tu kama miezi Oktoba, November, December, lakini inarudi 2 kwa miezi 2. Tukisema Oktoba ni mwezi wa 10, lakini oct ni yenye carbon 8. November haiwi nov, inakuwa ni nonane. Kwa baada ya kuwa 11 kunakuwa 9, maana yake imerudi nyuma 2. Na hii dec yani December, baada ya kuwa 12 imekuwa 10. So that is the easiest way ambayo naweza nikakupa ya ku remember the root names. So you are starting with meth, eth, prop, then meth, eth, prop, but, then we are going to pent, hex, hept. You see, au kutoka kwenye prop ukija kwenye but utakuja kwenye pent, tukapata kuja kwenye hex imeanzia hex, then utakuja kwenye hept, hep, then oct, non, then dec. So that's the simplest way to remember the nomenclature of organic compound. And then melting point, kama unaweza kuona hapo melting point, unavozidi kushuka the melting point increases, inaongezeka. Unavozidi kushuka melting point inaongezeka. Unaona ilikuwa negative 183, lakini unavozidi kushuka melting point inazidi kufanya kuongezeka. Na pia the boiling point tend to increase with the increase in molecular mass. So the boiling and the melting point, all of these they tend to increase with the increase in the molecular mass of the compound. And the maana nikakwambia from the
from the member number 5 which is pentane. Hii hapa ndo ina exist as solid. Unaona boiling point yake it is 36. Boiling point of pentane it is 36. This one it is solid. So from from here, from butane kwenda hizi kujuu zote hizi, they are gases. So this is not solid, it's liquid. Very sorry, this is liquid, but all of these are other members. These are top members. In the first 4 members in alkane, they are gases, but from the 5th member to other members, they are liquids. So that's all about alkane. That's all about alkane. And because I don't want to make the session so longer, so in the next session we'll be discussing about the structure of alkane, and we'll discuss other aspects about alkane and even other families of organic compound. Just stay tuned and don't forget to subscribe to the channel and to share the link of this video to your fellow students. Thank you.